Test. Test. Progressé. On fonctionne? Bah, normalement, ouais, c'est badge de stagiaire. Ouais. Encore? Je pense que tu peux toquer, on entend d'ici.
Dobro jutro. Good morning, everyone. Hvala vam puno što ste ovdje danas sa nama. Ovo je zaista jedan praznik, ne samo za našu instituciju, nego generalno za našu državu, jer smo nekako počeli da učestvujemo u ovim prestižnim Horizon projektima. Tako da hvala vam što ste došli tu. Samo za početak, da li treba nekom prijevod sa engleskog na bosanski BHS? Ako trebaju slušalci slučajno, ne trebaju. Dobro, super. Ok, ja ću samo zamoliti našeg izvršnog direktora Emira Ganća samo da nam se obrati sa par riječi na samom otvaranju, pa ćemo onda da krenemo dalje. Ladies and gentlemen, good morning. It's a pleasure to see you all here at this kickoff event. We're very proud to be hosting you here today and to be the lead coordinator on this project. SSST is a very research-focused institution, has been for most of its existence. So this project for us is going to be very beneficiary in basically building our capacities further in terms of research staff and the methodologies which we will use to approach further funding, EU funding, and hopefully ERC funding, which we haven't been very successful with in the past. So I look forward to contributing today, listening to the panels and hearing how the next 3 years are going to be mapping out in terms of this project. A very warm welcome to all of you here and to everyone online from our partner institutions and universities that will also be taking part in this project. I wish us all a successful next 3 years, and I look forward to welcoming the other institutions here as well, and look forward to meeting all of you and working with you in this very exciting project for all of us. So thank you for being here today, and I hope you enjoy your time at SSST, and I look forward to meeting each of you individually later on throughout the day. Thank you. Thank you very much, Emir. So now let me just guide you to what you can expect today and why we have gathered here today. So the project we are working on is EDIRE. It's Equality, Diversity, Inclusion for Research Enhancement in Bosnia and Herzegovina. And this is only the second ever framework project that our country is coordinating, you know, in all the history of the framework projects, which is over 20, 30 years, something like that. And it's, I hope it's just like it's not going to be history for very long, and that, you know, we are going to try, we're going to start getting multiple projects like we really need to. And besides using this project to enhance research at SSST, at looking at our capacities, increasing our capacities, getting more contacts and so forth. Besides doing that, we really want to also use this project to be an inspiration for other institutions and to share the results that we produce within our projects, so that we can really, as a community, we can progress and we can take advantage of Horizon, which is, as we know, the largest science funding scheme in the whole world. Right. And we are so lucky that we have full access to it. But due to some objective and not so objective reasons, we are really not participating as much as we should. So how we imagine this event is that we would really like everyone to be very comfortable to share their thoughts, their opinions, and to first, and of course, it's really, we are geared towards the people here, the local people in Bosnia and Herzegovina. We also have, this event is going live, and the link is on SST's Facebook page. I'm not sure how many people are currently looking, but if you know somebody who could benefit, you know, from what we're discussing today, if you could share this link, that would be very good, you know, because we can make this community
of Horizon and equality, diversity, inclusion enthusiasts even larger. So we will start off with the first panel, and our first panel, we will have representatives of two of our partners. They're coming from well-established European universities. One of them is very old, one of them is not so old, but yet it still managed to grow to be very big and very important in its short history. So we have the guests from University of Geneva and Technical University Dublin here, but also on our Zoom platform, we have our other partners, which are coming from Madrid and University of Reims. So two other our partner institutions who unfortunately couldn't join us live, but they are listening to our discussion, and they will be able to contribute as well. So we will try to also have them give their input. Okay. So after that, we will have a coffee break. So the idea is that, you know, after we hear what our partners in the EU are doing, to have a little bit of time to brainstorm, you know, where are we in all of this? And then we come back after the coffee, and then we have a BH panel. So I think it's better. I mean, all of us speak English, but I really want us to feel this, you know, and we'll provide translation for our guests from outside. So we will speak in Bosnian, Croatian, Serbian language. And the panelists will be our academician, very prominent Professor Misada Hukic, and then we're waiting for our Ministry for Science, Higher Education and Youth of Canton Sarajevo to join us as well. Unfortunately, the Ministry of Civil Affairs, they will not be able to join or send their representative. They're under some cyber attacks. All their computers are down, and this is very unfortunate because this is our ministry that, as we do not have ministry for higher education, unfortunately, on a country level, this is the ministry that is responsible for implementation of the Horizon program. And they have just formed a new group, and they had a meeting yesterday with the plans on how to proceed, you know, so these national contact points. And it would be very, very useful for this community to hear, you know, what are the plans that are made there. But unfortunately, we won't be able to hear from them today. But hopefully, you know, the project is just starting. Okay, so it's from September 22 till September 25. So we will have plenty of time to engage other stakeholders in this story and try to make this story bigger and more successful. And also the one we have additional panelists on this Bosnian panel. We have Professor Jasminka Hasić Telalović from Faculty of Philosophy, University of Tuzla, and she's a very prominent research in the field of equality, diversity, and inclusion topics. So it would be very good to hear from her on the current state of these topics, and perhaps some opinions on how we can proceed further by including those values in our higher education and community as a whole. Because, you know, higher education, we should somehow introduce values and standards, and hope, you know, to lead the society further to progress further. Okay. So, and after that, we will have some things to eat and discuss things further. So that's the plan for today. And we really want everybody to feel comfortable to voice their opinions. We want a discussion, you know, if you have questions, please, you know, just ask a question so we can really make good use of our time here today, and we can connect very well. So then, without further ado, if I may invite our guests. So from University of Geneva, we have Cynthia Leon, who is a project manager and a PhD in psychology, and a very, very experienced Horizon participant. We don't have any orders, so whatever chair is good for you. So she was actually very instrumental for drafting our EDIRE proposal, and a lot of the thanks for us being here today goes to this lady here.
Okay, so then from the same university, we have this would be the equivalent of the vice rector for equal opportunity and inclusion, professor in mechanical engineering. It's Professor Angela Celeste Teramasso. So if you could please meet us as well. Very happy that University of Genoa sent their very high managerial person to be here with us today. And then from the Technical University Dublin, we have a senior researcher and deputy director of the Research Center for Inclusive and Equitable Culture at the Technical University of Dublin, Sara Clavero. And some of these researchers I've already had very good collaborations with, and they're very acquainted with the situation in Bosnia and Herzegovina, and it's great to be able to collaborate with them again. And one of these researchers, of course, Professor Yvonne Galligan, another manager person. She's a director for equality, diversity, and inclusion at the Technical University Dublin, and also a professor of comparative politics. So we are very happy to have all of them here. And now I will join them and we can start. Okay, so we would really love to hear, more about your experiences with Horizon, because, I know a lot of people here are just, how do you do it and how do you do it right? How do it right to include all these important societal issues. So maybe if we can go in this order, even if you don't mind. So Yvonne, maybe you can first tell us a little bit about Technical University Dublin and your experience with Horizon and equality, diversity, inclusion issues. Thank you, Jasminka. Thank you, Jasminka, and good morning, everyone. It's a real pleasure to be here today, to be back in Sarajevo, a town and a city that I truly have come to know and love over the years, and also to be back in Bosnia and Herzegovina, a very special place in the world. So I have been in TU Dublin, Technological University Dublin, for 3 years. And prior to that, I was in Queen's University Belfast for 18 years. And it's been over that period that I have been involved in various projects related to Horizon Europe, or the predecessors of Horizon Europe, which were programs 5, 6, and 7 of the European Union. And over that time, all my research and projects have been involved in looking at gender equality or equalities, including gender. And as time has gone on, the agenda for gender equality has become more sophisticated, has become more aware of the intersections of gender and other inequities in society. And through projects of different kinds, I and my colleagues, including Sarah, have tried to address those questions. And I think the consequence of our work over the last 20 years or so has been that the European Union and the European Commission have built up a real depth of expertise around the issues and the challenges and the opportunities for building a more equal Europe, which is one of the objectives of the Commission President Ursula von der Leyen at the moment, and is part and parcel of the gender equality agenda for the European Union. And I don't think the European Union would be at that place today if it were not for
the extensive work that many of us on this platform and many of our colleagues have engaged in over the last 20 or so years. So, I mean, I could speak at great length about this, but I would like to turn over to my colleague Sarah, because I know that she has thoughts on this matter too. Yes, hello. Delighted to be here in this very beautiful city of Sarajevo. Yes, I have been working with Professor Galligan for many years. First 19 years in Queen's University, Belfast. And then I have been in TU Dublin for the past 3 years. I have been involved in research for many, many years. I started in the year 2000, working in research projects. My first research project was in the year 2002, and this was an FP5 research project. These are the research programs of the European Commission. They are FP5, 6, 7, Horizon 2020. So that's the name, the name they put them. And I think being involved in research, mainly it has been research, either research with a gender perspective in it. For instance, we have carried out research in democracy in Europe with a gender perspective, and also research that it is gender focused, that the main focus is on gender, not just that a gender perspective is integrated in it. And then we have been involved, especially lately, in projects funded by the European Commission that they are aimed to support institutional change towards gender equality in higher education institutions, and EDIRE is one such project. Now, the impact of research in the impact that I have seen in my career so far as a research is multiple. It has multiple dimensions. In the first place, there are impacts in policy making at a higher level. We have to remember research funded by the European Commission, and the requirements they have, it has changed a lot since I started in the early 2000s. Now research is very participative. So when you are putting up a research proposal, the Commission expects that it's not just academic institutions, but also that you include civil society organizations, the private sector, and policymakers. So that has an impact on policy at a higher level, but also policies of organizations, policies of including higher education organizations, research organizations, industry, etc., etc. But also, apart from a kind of multi-sectoral consortium, the European Commission also expects that the consortium engages actors from different sectors and different spheres. And that has a huge impact in policy, as I said, also awareness raising. When you talk, for instance, with the financial sector in Ireland, that we are at the moment in communications and working together very closely with the financial sector, it's not that they are close to gender and equality issues, it's that they need awareness. And when we speak to them and in this conversation, they say, oh yes, that is very interesting. So that is an impact. Then is the impact of, as Yvonne Galligan was saying, of research publication. In a way, it legitimates a kind of research inequality that before it wasn't, it was like, oh, this is research in gender, this is marginalized, this is not important. So in a way, it's a way of validating that type of research. At a personal level, also for me, working as a researcher, it has been a huge, very enriching experience. In terms of building networks, it has allowed me, like here, meeting here people in SSST, but also meeting
researchers all around Europe. So that in a way that facilitates staying in this research and staying in this EU-funded project kind of cycles. So the importance of networks, I'm sure that Cynthia will talk about it, which is a very experienced, as Jasminka was saying, research manager will talk about the importance of networks. Thank you. If Cynthia, before you go on, if you don't mind me, I would just like, to perhaps ask Yvonne, if you can just tell us, we're talking equality, diversity, inclusion, gender equality has come up. But we are kind of like the part of the world where human rights are very important. When we say equality, what are the sorts of equality that we should that we think about? I think that would be good to mention. Yes, Minky, you ask a very important question because it's very easy to speak about equality and human rights in the abstract and wonder, well, what does that really mean to real people and for people's lives on the ground? And when we in TU Dublin address equality, diversity and inclusion, we look at the whole person, and we also look at it in a collective way. So we look at gender equality and seek to promote gender equality. And we are also aware that when we take women and men, that they also have many other identities, and we as people are multifaceted and complex people, and we have to take that into account when we address that in our lives. So in our policies, our practices and our procedures, we have to address the fact that people come from LGBT plus backgrounds. There are people whose gender identities are not fixed, they're fluid. We need to address issues where people come from different ethnic backgrounds, different religious backgrounds, and that all of these aspects of women's and men's lives need to be acknowledged, need to be respected, and need to be part of how we think about the whole person in our organization in TU Dublin, but also how we have an equality and an inclusion mindset in everything that we do in our everyday lives. So we look at equality, diversity and inclusion as something that really makes people, whatever their backgrounds, whatever their historical experiences, that makes them feel that they belong in our university. And we should be doing that more widely in terms of our societies as well, that people not just feel that they live in a place or work in a place, but that they actually belong in a place, which means that they are centered and feel that they can give their best and are respected for who they are. So that's very much part of the philosophy of TU Dublin, and it's very much part of the philosophy that underpins the research that we undertake. And it's also part of how we think about our society and our societies more generally. Thank you very much for that addition. In the first instance, I'd like to thank the Sarajevo School of Technology, of Science and Technology, for hosting this meeting, and also for the warm welcome that we received when we arrived and during these days. So it's a pleasure to me to be here. It's not the first time that I'm in Sarajevo, but this is a new way to have experience of your wonderful town. Also by meeting you and by having this chance to participate into the kickoff meeting of this project that we strongly wanted
And then we were, I don't know how to say, we were fortunate or we were very good, but we got it. And now we are here. So I am very happy to be here and to have the chance to let you know a bit of our experience from our university in the research projects and in the research funding. So, but with a particular attention to the themes of equality, diversity, and inclusion. So, my experience is that I'd like to offer you an example of success European projects embedding the topics that we are discussing today. So I was coordinating, have been coordinating a project up to last year. It was about women and disability. The name is RiseWise, and it was a very successful, how to say, I think that we can use also the expression prototype to say that this project was successful because it was successful not only for the topic and for the activities and so on, but also for the sharing of the sharing of the activities with the different sectors. As Sarah said, we were a partnership of 16 partners from 7 countries, and there were also small and medium enterprises, private associations, NGOs, and 6 universities from all over the European Union. And we tried to work, at the beginning we tried to work together because we were a high number of people working on it, but then the success is that if we all have the same aim to put inclusion, for example, the focus was on inclusion of people with disabilities, and in particular women with disabilities. We chose that particular collective for a set of reasons that I cannot naturally resume here. But so the final aim was the inclusion, and inclusion was our goal for the 4.5 years of duration of the project, and we succeeded. So we, for example, we involved and engaged people, many citizens, students, other associations. We traveled around the Europe from Slovenia to Spain, Sweden, Portugal, and so on. So, and I think that it's not the case to say that it's only international networking. It was a shared work aiming at introducing also inclusion instances at our universities, at our organizations, and so on. And I think that we succeeded, and maybe also my dear colleague Angela will explain something about also the inclusion, for example, of people with disabilities within our academy. I think, we are also publishing the final book of our project that European projects can represent a driver for change for our organization. It's for sure we are speaking of our universities here, but I think that they can represent a driver for change for the whole community of people dealing with inclusion or not dealing with inclusion, equality, diversity, and so on up to now. Because, for example, in the case of the project of this project of EDIRE, we would like to share and to go hand in hand, how to say, with different disciplines, to also to learn, to teach, to share together the fact that equality, diversity, and inclusion is not a topic only for the professionals or for a particular scientific domain. So, and this is the first aim, I think, of our project. And in particular, our role from the university will be to try or to boost excellence at your university, in particular towards research funding
and also towards a kind, a new, how to say, we wrote that maybe we will introduce also new research lines with new research topics dealing with, I don't know, science, for example, computer science and equality, diversity, and inclusion, or embedding also the research into the research, these topics that up to now, I think that many people, in particular from some sectors, some disciplines, look at these topics are saying, haha, it's not mine, it's yours, it's of your sector, and so on. And this is what we would like to go over. And I think the last thing that I'd like to say is that I think that it's important also for this country to have this project, because not only because it was the only one, if I'm not wrong, funded within this call, and as said by Jasminka, it's the second one coordinated by Bosnia, but I think that it can be also spread, disseminated, communicated, and we can involve and engage also people and stakeholders and other organizations that's outside our consortium. Thank you very much, Cynthia. Angela, if you don't mind, I would just like to underline, I think Cynthia said something very important, that so the point of EDIRE is to start off with looking at the research in equality, diversity, and inclusion, but then it's about using these results and enhancing research with it. So it's not enhancing research just in these topics, but enhancing research overall at all of the universities. So basically, we will have all the researchers who are from different kinds of faculties be part of this project. And the idea is that we, for example, do gender mainstreaming, you know, because there are so many historical examples where before the research was started, the needs of all the people, of all the, for example, genders were not taken into account. And because of that, the final product of the research was not applicable. It wasn't as good to, you know, to all the people. So for example, in medicine, you know, it was the average male 70 kilo, you know, was used for the dosage of the medicine. And this is not something that can easily be applied across different shapes and sizes of the humans that we have. But there's so many examples. But basically, the European Commission feels very strongly about this. I'm sure everybody here is aware that you cannot receive funding. You cannot receive any funding from the Horizon Europe at this point, unless your institution has implemented gender equality plan. So this is something that's very important. And furthermore, this is going even further in commission. We also, in the meantime, SSST won participation in another Horizon. We're not going to be coordinator, but we're going to participate. But we are very happy about that as well. But the idea is that the way, you know, European values are evolving, and they're evolving on evidence base. So there is a volumes of research that has shown that being more inclusive, about being more equal in whatever research we are doing, we're just producing more results, and we are making greater impacts to our society. So that this is why, you know, the Horizon is conceptualized in this way. So in the European Union, this hasn't started in Bosnia and Herzegovina yet, but these gender equality plans, action plans, are moving further, has already started moving outside of the realm of the universities, outside of the realm of higher education, but they're also going in the public institutions, municipalities, you know, different government institutions and so forth. And the idea is that the Commission deems this very important, that even the funding for these organizations is now going to be conditioned on them, you know, sort of satisfying these gender equality plans. And the thing is, a lot of the times the gender equality plans, there's very little gender mentioned in them, but they're really about how an institution makes decisions, whether those decisions are
they have a certain criteria that they based on, whether they've been thought out properly, whether the right people were included in the decision processes and so forth. So just, I want to just to say that it's important, okay, equality, diversity, and inclusion. We have, certain people in political science and humanities in general that stream their research toward this. But for example, I'm a computer scientist, so I'm not, studying these per se, these topics per se, but they are very important in my field as well, because it's sort of a male-dominated field, and there's lots of things that come out of that culture, So I'm learning, to sort of embrace this, and also when we create products, with computers, we have to include women because there are more women, because the products can be more applicable for the women that are using it as well, right? So I just wanted to give that heads up, because your point brought up was very important. Okay, so yes, Angela, if we can hear. Thanks. And first of all, thanks of the SST University for the perfect organization of this meeting. Congratulations, yes. It is the first time that I will be here in Sarajevo, and I hope to come back, of course, because it's a very nice town and beautiful university. What is necessary to do for the equality, diversity, inclusion? It is necessary that we follow the principle that now in each European project must be inserted, that are fundamental for the university: the gender equality in scientific career, the gender balance in the decision making, and the integration of the dimension gender into the content of research and innovation. This is easy word, but sometimes it's difficult to apply. The University of Genoa has implemented this year the gender equality plan, where we have not, as the colleague said, indicated beautiful words of what is equality, what is inclusion, and what we mean to contrast the diversity, of course, contrast to increase this inclusion. And but it is necessary that we monitor and evaluate some parameter, which is possible to evaluate if the action that we implemented that produce a positive effect. This is strictly correlated to the aspect in Italian, the university must produce a strategic plan that usually has a life of from 3 to 6 years according to the condition. And in this strategic plan, there is the third mission. The third mission is how it's possible to correlate the activity of the university to the outside of the university. That means that the result of the research or the best practice that we implemented, then it's possible to apply also outside. The university in Genoa has a particular attention of the inclusion, and it is one of the first university that has insert also the possibility that for our students and our teachers and technical people that works inside to have the double badge, university badge, when there is a transition of gender. And this is very important because it is necessary that the person can be indicated with the gender that he or she prefers. That is very important too. And also in the documents, that is very important to have this. The other aspect is obviously the ethical code inside of our university. And there are other important code correlated to the contrast of the violence. Violence that is in the general
meaning of the words, physical, social, or unbiased violence. That is the very important contrast. There is a code of this. Why we speak about gender? But we speak about gender also because the gender equality plan starts from the balance of gender. Then it's necessary that before all, we make a picture of our university and not only take into account the percentage of female or male or transgender, but also the person that have disability, physical or not. And this picture can produce a condition that is necessary also to apply not only the project of Horizon Europe and then as consequence the Recovery Funds project, but also to participate at each international ranking of the university that can produce some qualification, some indication of the level of sustainability in our university. Sustainability that is not only environmental sustainability, but is economical, social, and cultural. That is necessary that we consider all. Then it's necessary to speak about the gender equality plan, but parallel to speak about the sustainability policy that we apply inside at our university. Genoa follows the STARS and the other international rankings. And obviously in this, when we participate at this ranking, we check if our measure, our action effectively are positive or not, because you evaluate year by year the evolution of your position, of course. The other aspects are only bureaucratic aspect of the different code that we have. And I don't know, I am here if you want some question about what University of Genoa applied. And obviously in this project, in the quality, diversity, inclusion, we are present in all activity of this different condition. And we hope that the result of this project will be grateful for us and will be applied also outside of our partnership corporators. Okay. Thanks. Thank you very much, Angela. And Yvonne wanted to add something to this. Thank you, Jasminka. And I would like to pick up on a couple of points that Angela makes, both to support them and to endorse them, and I think also to reinforce them, Angela. So thank you for that. And I think the first point that that I would like to pick up on in relation to what you said was the fact that universities are role models for their societies, and universities are also microcosms of our societies also. So I think that's a very, very important point that you made. And because we are both microcosms of our societies and role models, then universities are in a very unique position to influence equality internally and also to influence the wider society in terms of bringing about a culture that supports and endorses equality and inclusion. And I think that's a really fundamental point about our institutions that I think we can't forget. The really significant position that we have in our societies in relation to that. And similar to Angela's university in Genoa, TU Dublin have a gender equality plan that addresses multiple aspects of equality issues, that has been developed through a deep engagement with all the staff, with the students, and also with the management, the senior management of the university. So we, like Angela, have a gender equality plan that really digs down into what is
preventing the progression of women's academic careers, for example? Why are women not in equal measure in leadership positions, for example? And so we have many actions to address this, but importantly, among all those many actions, the university itself has committed to 7 high-level institutional priority actions from all of those that are proof to the rest of the world that we are serious about implementing gender equality. And some of those relate to the thorny questions around how we handle maternity leave and how we handle the careers of women who go on maternity leave and who, of course, return to us afterwards. And it's often the re-entry that creates some of the more important knotty problems. So these gender equality plans are not empty words. They are actually really working on the ground to solve the real on the ground problems, because that's what's necessary if we are to make progress in that regard. And just finally, if I may, just to give you an example of how implementing a gender equality measure can make a difference. In Ireland, our Research Council, which funds research, looked at its statistics and saw that they were awarding at early career stage, they were awarding young men more grants than young female researchers. And so they examined this and wondered, well, what can we do about this? Because there may be some kind of inbuilt bias going on here that we're not recognizing. So they they anonymized all of these applications. So the reviewers were not able to see whether the application for research funding came from a young man or a young woman, young as in terms of young in their academic careers. And surprisingly, they found that when they did these blind evaluations, that the outcomes at the end were actually much more equal, that women were getting as many awards as men were when the applications had no name on them for the evaluators, which just goes to show that even in the Irish Research Council, which was already very aware of these issues, there can still be vestiges of an unconscious bias that operates at a very deep level. So that was one measure that was introduced that actually had an impact and a more equalizing impact. So let me just comment that that's a very, very good point, Yvonne. I'm aware of the statistics, in higher education across different European countries. There are different percentages of female participations of different fields, but all the trends are the same. We have, the higher you go to the power, the fewer women there are. This is in general. And in Ireland, our absolute statistics, with the percentages of women might be even a bit higher than in Ireland, but Ireland has started perhaps, of these gender problems maybe being even more drastic than here in Bosnia. They've really started addressing them. And the UK and Ireland have this program, Athena's Mom program, which is actually certifying universities for gender equality. And there is so many great examples at the research funding bodies and different kinds of management procedures where they really, we can learn a lot from them. There are many lessons learned because they have really looked at this problem in a great detail.
and have come up with measures that really work, and they show that there is a problem there, but there are ways also to address it. Okay. And I also wanted to, I think, Cynthia, you would be a good, I mean, I don't know if you want to comment something else, but anyway, if I can just also ask you, you know, we're talking about gender equality, and this is something that's important in Horizon, but it's just part of the 5 pillars of the responsible research and innovation, right? So we want to do research, we are higher education institutions, our responsibility is to do research. But there is this other component that the European Commission has come about, you know, because when they make the programs, you know, European Commission, they consult all sorts of people, Nobel Prize winners and, you know, stakeholders, different kinds of stakeholders, and they come up with these policies, right? And the 5 pillars that we have for the responsible research innovation, one of them is gender equality, but there are others. So I think he would be a good person perhaps to talk about those and to talk about how to include those values in the projects that we are proposing. Yeah, yes. In fact, we were discussing yesterday about this because we'd like also to offer some, how to say, insights or seminars also to your university or to the consortium or to whom I would like to participate regarding responsible research and innovation, because this is one point which is very, very important for the European Union. And gender equality is for us is the one of the strongest requests, how to say, from within responsible research and innovation, but there are also others. One, we tried to tackle it yesterday as well within the project is the ethics. The ethics and the ethical procedures in research. And one should not think that ethics is only related to medicine or animal experimentations and so on, naturally. So the European Commission is insisting on this and created a specific division dealing with the ethics in research proposals, and they are always assessing also the ethical aspects of every research proposals, and not only in those domains that I already named. And this is the one. The other one is that one related to youngsters and the spreading of the research content to the youngsters at school and so on. And the other one is the dialogue with the governmental and public bodies, because so we have to think of the policy, which is the background of the funding. So the funding is not a mere giving money. We all know the European Commission has a policy, and they are evolving these policies towards a better how to spread the research contents among citizens, stakeholders, youngsters, and so on. So people maybe who are not near or are not within the research. And if I can make just a small comment, I think that was very important during this COVID, you know, where the vaccines, you know, which is a very scientific and high level science, but it was a matter of all of us, and it was important that the science was correctly communicated to the citizens. Yeah, because we all had experience regarding this, but we know that how to say, resistance to innovation or to research or scientific domain is natural among maybe among the citizenship or the people who are not aware. And the European Commission invests and invested a big effort to try to also to teach to the researchers to speak to the people with simple words, in order to let them understand, and also how to say, and also do a better usage
the research results, research outcomes, and so on. It should be a steady dialogue among these groups, how to say groups that in the past were very, very separated. And I was thinking of another point. I was thinking that also in our project we foresaw actions for this. It's not only related to dissemination, so to speak about the topic within our organizations, but also to communicate to the external world. For example, in my case, so when I was coordinating the other one, I was invited at the local TVs to speak about the project. So and they asked me, I don't know, unexpected questions. So, but I was not used to go to TV broadcasting or radio and so on. But it was challenging to me. But I understood many things because people don't like to see to maybe to hear the words that you expected that they like to have. So I took many questions, and it was also a good experience to me and also to my organization. I mean, because then we can learn how to also to pass research contents, and for example also the importance of some pillars in our research activities, which are related to equality, diversity, and inclusion, but with the right words, how to say, so it's just a resume of what responsible research and innovation can be or is. Also, open access, right? Is one open access is another availability of the science results, so everybody, and first of all, can verify your results, right? And then also build on it and so forth. Yes, of course, Sarah. Yes, I wanted to add something in response to Cynthia about your question about the integration of gender in research and how to do that. One interesting thing is that of the three objectives, there are three major objectives, where there are more, but the principal ones of the European Commission in relation to gender equality. It is equality in careers, it is equality in leadership and decision making, and also the integration of gender in research, gender dimensions. And of all the objectives, I think that the one where the least effort or the least developed is the third one, the integration of gender in research. There is a lot still to do on that in realizing that objective. We have with Genoa now a project, Gender X, and we are putting a lot of effort in training on that objective of integrating gender in research. This is a requirement of the European Commission, and many people say, what does gender have to do with my research? There is no relevance because I come from physics, I come from whatever. So it is, but actually you have to justify when you are writing your proposal that gender is irrelevant, and is irrelevant in all the stages of the research, because it starts with your idea. Okay, what is written? What is the body of knowledge on this idea? Is there any study that takes into consideration gender or the gender impacts of this idea that I have for research? What about my methods? How about we communicate research? What language do we use when we are organizing who are going to be in our team? When we are organizing a conference, who is going to be in the panel? And I read a very nice, I learned a new name, and probably you know, but I wasn't aware of it before, that it is all men panels in a conference. There is a name for that.
Manels, yeah. And we have women's. So Manuel, we have advanced a lot in that, for instance, in communicating research and disseminating, because before manuals were like the rule, you know, something that, but now manuals are criticized. And if there is in a conference a manual, you know, researchers go and say, well, this is not on, and there is a lot of criticism suddenly, and that shows the impact of what we are doing. Manuals are not acceptable anymore. So, Yeah. so yes. One practical thing, Sarah, as you said, you're developing in GenderX these tools to help the gender mainstreaming. Perhaps, you know, we can connect and get some of these results and also disseminate them further within SSST as an institution, but also outside, so people can have practical guidelines on how to do that. That would be very helpful. Yes, and it would be very interesting, EDIRE and GenderX kind of coming together. Yes. Yes. So there's, you know, so that's the idea, you know, Cross-feeding. once you start, you know, doing this Horizon participation, you become part of the network. And then there's different partners working on the different projects and producing different kinds of results. So then it's much easier to get to these results, you know, because, you know, for Bosnia, we're just so, at this point, we are very, very segregated, not really part of these networks. So we really have to make this a little push, you know, to get in there. And once we're in there, I'm sure, you know, that we will be making the spider web and making this. All this good knowledge sharing, it enriches a lot in these projects, because there are, you are in a project and then it's all these sister projects that you invite at different events, and this is all, exchanging best practice, knowledge sharing, and this is a very good way of learning, actually. And really making this connected European society. And right? yes, and very exciting. Yeah. Cynthia just wanted something to say. Yeah, and I think that we can share on our experiences also within EDIRE, for example, from GenderX, as already said. But you know that we have from my University of Genova and the partner university from Madrid, we have a common project. The name is Milieu. It's about always women and disabilities, but so we try to put in the title and also in the content the name gender, the word gender, but it was cancelled by, so it was not possible. But for example, you know, we can invite, for example, people from your university or from Bosnia and Herzegovina to take part into conferences, for example, because they are open to all people, in particular young researchers. In the next, at the beginning of October, we will be in Sofia, for a conference, and the title is Gender and Violence, and it will be the first time that in the academic domain we can use the word gender. So this is what I told to you before, that European projects can change the academic domain by introducing this word in Bulgaria, for example. And there will be people and young researchers and other researchers from all over the partnership, but also outside. So, for example, and also for GenderX, we did it. So we hosted also people from other universities when they would like to participate into, for example, a conference or something like this, and have, for example, for the career of young researchers, and have also a publication or a speech or something like this, also to be put in the curricula, because it is important, we know. Thanks, Cynthia. And Yvonne, you wanted to add something as well? Yeah, I think that in addition to the European ecosystem on gender equality that Cynthia and Sarah have described so well, I think we should also remember that internally in each of our countries, we have
wisdom and experience and learning to be got from the NGOs and from the organizations, both public and private, that actually tackle these gender and equality and inclusion issues as well. And I think they have a very important role to play in informing what a university does in respect of a number of different issues. So for example, in terms of TU Dublin, when we were looking at how to implement a plan for people whose gender identity was not fixed and they wanted to change their gender identity, we spoke with a financial institution who had been down that road before us and who were able to give us good advice on how they handled the situation. And we brought that into our university, adapted it for our purposes, and now we have a plan for that particular issue and for people who wish to make that transition. That is working very smoothly. And I think we wouldn't have gotten that far if we hadn't been speaking with our outside partners that had previous experience. And the same in terms of racism and the issue around race. We speak with the experts in society around that question and bring their learning into our university. The same with sexual violence and harassment, and the same with addressing disabilities and the environment in which women and men with disabilities function in our university. And so there's a lot of important networking to be done within our own wider societal activism in each of our countries, as well as engaging with the learning at a European level, which is also hugely productive and supportive of this kind of work. Yeah. Perfect. Thank you very much. I don't know, we have our partners from France and Madrid online. I don't know if they are able or can say something or would like to say something. Yes. No? Okay, we didn't get any inputs. Okay. Okay, so then I don't know, that was a very good conclusion, I think, for the panel, but I don't know if anybody would like to add something else. Angela? Only a short information. In the last year, we have implemented a simple solution to increase the number of students. And one is correlated to the women that wish to subscribe to the STEM area. And the other for the students that can demonstrate that are caregivers, and usually are women, usually, in Italy at least. And this is a little, very little action to increase the population, female population of students, of course, and to support also a social help for the people that have not or social or economic problem that permits to follow the university. But it's sometimes it's very little solution, and it is not a big amount of funds. It is a reduction of funds that is not significant. Okay. And also the problem of the activity correlated to disability. Now we are working to increase the accessibility of our classroom, of our structure. And also there is some jubilation also funding, simulation for these students. But this is the Italian law, that is not a policy of Genoa, it is Italian law. Okay. Thank you very much. Very, very interesting and very exciting for us for the start of the EDIRE to have all your experience and to share it with us. I think we opened, we tried to answer, what do we mean? Why equality, diversity, inclusion? And I hope we managed to give some good
good food for thought for people who might have not thought about these issues before. But we're continuing to work on these topics. We will keep people at SSST as well as people outside of SSST informed about the progress. And let's see where will this endeavor take us in the next 3 years. Okay, so thank you very much for the contribution. Thank Mhm. Okay, so we will have a short coffee break now that we can use to discuss things a little bit. And then after that, we will talk about what does that mean for us in Bosnia and Herzegovina? Where are we in terms of implementing these values in our higher education, in our science, and then how can we excel it to sort of to become a more integral part of the European science. Okay, so let's go for coffee. Test 1, 1, 2, 1. Test 1, test 2. 1, 1, 2. Test 1, test 2. 1, 2, 1, 2. 1. Test 1. Test 1, test 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Jedan, jedan, isti. A? Po isti, po kogu govorim ti to? Dobro. Ja. Test 1, test 2.
Ne, imamo i kolekciju Kusanović. Ne, okej. Znači da se ne upravo. Da ne bi bilo. Nije nam velika bina, nije visoka. Ok, dobro. Onda da nastavimo sa našim današnjim eventom. Da napravim samo mali recap i da vas ponovo upoznam sa našim uvaženim panelisticama danas. Znači, upravo smo imali jedan panel gdje smo sa našim partnericama iz EU univerziteta pričali o tome šta su equality, diversity, inclusion, šta je to jednakost, diverzitet i inkluzija, šta ona znači u tom europskom istraživačkom prostoru, u europskim projektima i kako smo na neki način došli do toga da je recimo gender equality kao jedan od glavnih principa jednakosti, jer u stvari uključuje ne manjinu nego većinu populacije, kako je došlo do toga da postaje toliko važan da u ovom trenutku institucije visokog obrazovanja ne mogu doći do sredstava iz projekata ukoliko ne vode računa o gender equality, ukoliko nemaju implementirati taj gender equality plan. I znači, želimo sada malo da nastavimo tu priču kako šta mi radimo u Bosni i Hercegovini, šta možemo uraditi. Mislim, mi možda jesmo nekim početcima, ali imamo, recimo, barem što se te jednakosti spolova tiče, mi imamo neke dobre početne parametre, imamo žene ulaze možda nekim većim procentima, recimo i u STEM nauke ili neke stvari gdje možda na zapadu ih nema toliko, ali imamo također tu krivulju gdje kako se bližimo većim pozicijama vanrednog full profesor, punog profesora, da ta krivulja opada, da je žena redovnog profesora, da ta krivulja sve više opada, tako da imamo jako puno prostora. Što se tiče upravljačkih struktura, naš najveći, najstariji univerzitet u Sarajevu nikada još uvijek nije imao rektoricu, tako da eto, imali smo u drugim univerzitetima, trenutno Tuzla ima rektoricu, sveučilište, bilo je znači na raznim drugim univerzitetima, ali recimo u Sarajevu, mada imamo jaku prorektorsku postavku i to je isto neki novitet, ali evo nekako bliži se tom vrhu. Znači, to su neke teme o kojima ćemo razgovarati. Naravno, kako mi da pospješimo učešće Bosne i Hercegovine u europskim projektima. Znači, trenutno je ciklus koji je u toku je Horizont Europa, Horizon Europe i nažalost, ovo je, mi se kao nešto falimo, prvi koordinatori smo tog Horizon Europe projekta, ali to je ukupno drugi projekat u svim okvirnim projektima da je Bosna i Hercegovina uopšte bila koordinator i nažalost to je vijest kod nas. Međutim, mi zaista moramo svi zajedno da kao zajednica. Pričali smo također u toku prve panel diskusije o potrebi da institucije visokog obrazovanja postavljaju neke standarde za cijelu zajednicu. Tako da mislim da je nekako i na nama koji smo u visokom obrazovanju da i u Bosni i Hercegovini postavimo te neke standarde i da utičemo na društvo, na odluke koje se donose oko nas, da bismo išli prema tim vrijednostima koje se traže za nauku u Horizonu, a koje su, a kao što znamo, to je najveći istraživački fond u svijetu. Tako da, evo, to su nekako neke smjernice o kojima želimo da pričamo u našem ovom BiH kontekstu. Naše sagovornice, ja ću evo još jednom da
predstavim. Imamo profesoricu Jasminu Husanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koja se svojim istraživanjima bavi temama jednakosti, diverziteta i inkluzije, tako da od nje nadam se da neki osvrt što se tiče trenutnog nekog stanja u akademskom smislu tim temama. Imamo našu uvaženu akademkinju, profesoricu Mirsadu Hukić, koja je jedna od rijetkih žena koja je uspjela da probije tu barijeru i postane članica, redovna članica Akademije nauka Bosne i Hercegovine i također bila je kandidatkinja za predsjednicu Akademije nauka Bosne i Hercegovine ove godine. Nažalost, bila je druga, nije bila prva, a inače bismo slavili taj historijski uspjeh, još jedan historijski uspjeh za žene. I imamo također s nama profesoricu Aleksandru Nikolić, koja je profesorica na poljoprivrednom prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ali trenutno je u ulozi ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo. Zašto nam je vaša uloga posebno interesantna? Jer imali smo već, što se tiče podržavanja nauke generalno u Bosni i Hercegovini, znamo da su ti fondovi prilično minimalni, ali da je kanton Sarajevo u zadnje 3 godine napravio jedan veliki iskorak gdje za našu ekonomiju bio je jedan poziv kod vas, kod ministrice Husić, i bio je kod ovog ministra prije još jedan poziv, koliko ja znam, 3. je ovo bio sada. Da, ali nije bio iskora. Aha, pa dobro. No. Ali u suštini... Dobro. Ali znači imamo neka sredstva otprilike 3 miliona, što je recimo za nauku kad poredimo to... To je 5 miliona za nauku, a dijeli se po različitim projektima aktivnostima američkog nauku i usmjereno je pošto su mala sredstva, onda su usmjerena teško mala sredstva potrošiti efikasno, onda su usmjerena na izgradnju kapaciteta, tako zvano kapaciteta, ali recimo to nam je zaista jedan svijetao primjer generalno u Bosni i Hercegovini o tome da vlada, lokalna zajednica, ne znam, svaki kanton, da li je više i lokalni ili šta je već, ali visoko obrazovna je na nivou kantona, da izdvaja neka sredstva za nauku i mislimo da je to početni jako dobar korak i da je nešto na čemu treba da radimo, ali isto tako koji treba da devaluiramo, da vidimo da li prati ove quality, diversity, inclusion procese i tako dalje, jer ako to uradimo na početku kako treba i ako ta sredstva koja ulažemo u nauku od početka su uložena na najbolji mogući način, onda zaista možemo i očekivati najbolje moguće rezultate, impact na cijelo društvo. Pa evo, ako se slažete možda, pošto profesorica Husanović se baš bavi ovim temama u svom istraživačkom radu, možda čujemo prvo od Jasmine o ovim temama u našem društvu. Hvala. Dobar dan. Hvala svima što ste došli. Hvala na pozivu, Jasminka. Jako mi je drago što sam ovdje s vama i što imam čast da na neki način pridružim se ovom svečanom početku tako važnog projekta za Bosnu i Hercegovinu i svaka čast još jednom kolegama sa SSST-a i kolegicama i također vašim partnerima i partnericima na izuzetno važnom programu rada koji je pred vama i pred nama svima da skupa s vama promišljamo i pomognemo koliko možemo. Ja se nadam da ćemo imati puno prilika da o onome što budete radili unutar ovog programa i u buduće razgovaramo. Što se tiče ovih tema jednakosti, različitosti i inkluzije, ja bih se htjela danas malo više skoncentrirati na nešto što sam ja imala priliku da u skorije vrijeme malo
dulje analiziram, a to je pitanje jednog takozvanog intersekcionalnog pristupa ravnopravnosti na univerzitetu, koji pored rodne ravnopravnosti uključuje druge oblike identiteta, kao što su klasa, kao što je dob, politička opredjeljenost, religijska pripadnost, etnička, tako dalje. Naime, ja sam kao i kolegica Jasminka, vodim Vijeće za rodnu ravnopravnost univerziteta u Tuzli i mi smo skupa u jednom programu velikom koji nas veže ovdje u regionu, 19 ili 20 institucija, partnerskih instituta su dio tog programa UNIGEM, University and Gender Mainstreaming. Mi smo taj program rada, projekat počeli prošle godine i zahvaljujući njemu veliki broj univerziteta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori su ove godine usvojili svoje planove rodne ravnopravnosti, akcione planove rodne ravnopravnosti. Tako sam ja vodila tim na univerzitetu u Tuzli koji je proizveo taj plan rodne ravnopravnosti koji je usvojen kod nas početkom ove godine u februaru. I pred nama je zaista veliki i izazovan put kako da taj akcioni plan i sve što smo u njemu stavili od tih principa na neki način postignemo. Ono što je meni jako važno spomenuti je da je unutar ovog UNIGEM projekta odrađeno jedno ogromno istraživanje po pitanju rodne ravnopravnosti koje je uključivalo i druge oblike ravnopravnosti također na svim ovim institutima, znači na 19 instituta u regionu i kvantitativno i kvalitativno. Znači govorimo baš o hiljadama ispunjenih upitnika koji su imali po 70-ak pitanja i ne znam nijak koliko kvalitativnih intervjua, sigurno između 100 i 200 na svim ovim institucijama, ukupno na ovim institucijama. Tako da smo dobili zaista jednu vrlo važnu bazu podataka o tome kakva je trenutna situacija na našim univerzitetima i neki od tih rezultata već su bili predmet analitičkog pogleda i nekakve vrste obrade, tako da prvi zbornik posvećen ovoj temi uskoro bi trebao da izađe i tu su se naučnice i naučnici sa ovih raznih univerziteta pozabavili raznim aspektima rodne ravnopravnosti unutar. Znači, suočena sa svim tim materijalom, tako dalje, ja sam konkretno tu radila na upravo ovim izazovima intersekcionalnosti, odnosno jednog pristupa ravnopravnosti, razmatranju ravnopravnosti na visokoškolskim institucijama na takav način da konceptualno i metodološki drugačije malo posmatramo ravnopravnost, ne isključivo samo u jednom aspektu, u aspektu rodne ravnopravnosti, jer to jednostavno i prevaziđeno je i nije dovoljno, ne, jer zbog toga što u društvenim i humanističkim naukama već nekoliko decenija intersekcionalnost je jedan od najvažnijih i najizazovnijih interdisciplinarnih pristupa analizi tih nekih višeslojnih učinaka društvenih struktura na pitanje jednakosti i ravnopravnosti sada u društvenom, ekonomskom, političkom, kulturnom životu. Otprilike se fokusira na to kako pripadnost višestrukim nekim društvenim kategorijama utječe na ravnopravnost. Na primjer, kada je u pitanju rod, kao što sam već rekla, klasa, etnicitet, rasa, dob, invalidnost, religija, političko opredjeljenje i slično. Znači, na jednoj zaista više razinskoj instituciji. Tako da uzmemo u obzir i lično iskustvo, ne samo neke brojke i strukturalne podatke, nego lična iskustva, ideologije koje u stvari određuju institucionalno okruženje na određenim univerzitetima, pri tome najviše mislim na patrijarhalnu ideologiju koja je još uvijek vrlo jaka u našim institucijama, svim institucijama, uključujući i akademske. I na koji način takva jedna sredina nas u stvari
pozicionira da možemo očekivati vrlo limitirane ishode i interakcije kada je u pitanju distribucija i alokacija moći. Recimo konkretno u polju istraživanja i nauke, jer je to danas naša glavna tema. Znači kako se distribuira i alocira moć kada su u pitanju stvari unutar nauke, istraživanja, razvoja, tehnologije u Bosni i Hercegovini, ali isto tako i globalno. Mislim da je ovo jako važno promišljati i u lokalnom kontekstu, ali i ovako u jednom internacionalnom međunarodnom dijalogu, zbog toga što tako možemo vidjeti na koji način znanja outsidera, inače je to znanje u intersekcionalnosti zaista počelo kao takozvano outsidersko znanje i moralo je da prevaziđe neke razne disciplinarne granice i da bude integrirano, kao što jeste danas u samom centru, mainstreamu društvenih humanističkih nauka, ali prije 30 godina nije počelo tako. Sada, što se tiče naših institucija koje se bave istraživanjima i naukom, a to su primarno univerziteti i POKO institut ovdje, znači kako one upravljaju, brinu se, uključuju, isključuju i ljude na takav način da imamo određene prednosti ili na određeni način smo uskraćeni kada su u pitanju prilike ili postignuća u istraživanju i nauci. A sada, vrlo je interesantna možda ovdje činjenica na koji način su određene kategorije ispitanika, ispitanica u ovom istraživanju posmatrale sljedeću tvrdnju. Mislim da je to interesantno, onako da vidimo kako te vrijednosti su poredane na univerzitetima. Ja ću se ovdje samo, ima naravno puno toga, ja ću se samo na jednu tvrdnju skoncentrisati, a to je bila tvrdnja da recimo nasilje i diskriminaciju na osnovu spola više trpe osobe koje su pripadnici manjina, kao što je na primjer romska populacija, osobe s invaliditetom, osobe s poteškoćama u razvoju i učenju, religijske etničke manjine i LGBTQI plus osobe. To je jedna tvrdnja za koju obično ljudi misle, svi se slažu s tim, međutim, kada pogledate u stvari rezultate, a ispitivani su ne samo nastavnici, ne samo nastavno osoblje, nego i studentska populacija i administrativno osoblje, vi vidite recimo da generalno žene najviše se slažu s ovom tvrdnjom u onoj najjačoj kategoriji, da se u potpunosti slažu, da su tu ispred muškaraca, ili recimo vidite da studentice, ne nastavnice, nego studentice, znači mlade žene su najnaprednije u ovom smislu, skoro pola njih se na najjači mogući način slaže sa ovom tvrdnjom. Znači jako su svjesne povezanosti raznih oblika isključivanja. Kod nastavnog osoblja to je malo više iznivelirano. Tu su negdje otprilike isti muškarci i žene kada su u pitanju njihovi stavovi po ovoj osobi, znači ali generalno vrlo interesantno da je iz istraživanja proizašlo da su najjače svjesne ovih oblika isključenosti upravo mlade žene, odnosno studentice. Kod administrativnog osoblja je suprotno, muškarci su tamo daleko svjesniji nego žene, što je vrlo interesantno da tamo žene drugačije doživljavaju. Među administrativnim osobljem imamo u stvari različito, muškarci jače osjećaju ove probleme. To je samo jedan onako, malo sam htjela dati jedan interesantni moment u ovom svemu, međutim ono što je važno je ovdje istaknuti je da mi moramo za neke stvari malo više sebe analizirati na institucijama visokoškolskim, na univerzitetima i institutima. To je generalno problem
problem akademije, mislim, od poznati sociolog Pierre Bourdieu je rekao da vrlo interesantno da osobe koje su toliko posvećene nauci, taj homo academicus, najneskloniji je proučavanju upravo akademskih institucija i šta se dešava unutar toga. Znači, najnesklonije je naučno proučavati vlastite institucije. A to vjerovatno nije slučajno, zbog toga što unutar institucija kada analizirate stvari iznutra nije baš toliko znači začudno da ne proučavamo dovoljno. Ovo ne govorim samo na Bosnu i Hercegovinu, ovo govorim, znači ovo je globalni uvid, znači ne proučavamo te razne modalitete i oblike funkcioniranja univerzitetskog života. Naime, univerziteti sebe često smatraju mjestima progresivne misli, slobode i jednakosti, ali i unutar njega prilično imamo konzervativne pristupe, analizi, na primjer, klasne pripadnosti. Klasa je uvijek potpuno zanemarena ovdje, vidite, spominju se rod, dob, etnička, ovako, ali klasa, znači, na neki način u tom posmatranju identiteta suviše ga se kulturalizira. Zaboravlja se da je osnovni uzrok društvenih nejednakosti, antagonizama upravo klasne prirode. Tako da to je interesantno da u ovim pitanjima ovih vrijednosti jednakost, različitost, inkluzija, ok, rod, dob, invalidnost i sve, ali bez klase to je na klimavim nogama. I teorijski, naučno i znanstveno i tako dalje. Politička ekonomija sve određuje. Znači, zbog toga, konzervativan je naš pristup pitanju klasne pripadnosti zato što naučnice i naučnici ne žele ili se boje govoriti protiv vlastite institucije. Ne samo po tom pitanju, nego i od drugih oblika. Zato što osjećate odgovornost, osjećate lojalnost i to je normalno prema sistemu visokog obrazovanja i velika je vjerovatnoća da oni kojima je univerzitet dozvolio pristup u to okruženje prividne meritokracije, ne potpune meritokracije, izbjegavaju da govore protiv sistema u kojem su imali na neki način koristi od obrazovanja, karijere, iskustava, koja inače drugačije ne bi mogli steći, odnosno preovladavaju osjećaj zahvalnosti, odanosti i obaveze prema institucijama. Naravno, znači to sve ovisi i o našim drugim uvjerenjima, ali način u kojem mi sagledavamo stvari oko sebe je vrlo određen samim institucionalnim fokusom te institucije unutar koje radimo. Sada, da bismo se istraživali, način na koji kod nas operira istraživanje i nauka u vlastitim institucijama, zašto imamo tu nejednakosti, zašto imamo isključivanja, tako dalje, mi se na neki način moramo dobro opremiti, izmaknuti, malo kritički postaviti prema tim oblicima, prema tim raznim stvarima koji nam omogućavaju da budemo samokritični. Zbog toga ja mislim da su jako važni interdisciplinarni timovi koji dolaze sa više institucija, jer u takvim timovima obično imate veću slobodu i veću mogućnost da stvari uradite skupa, da se ne osjećate kao da na neki način sami sebe ili vlastitu instituciju potkopavate. Eto, ja ne bih ovdje dalje dužila, osim da na neki način nas pozovem sve da što više sociološki, kritički, interdisciplinarno posmatramo vlastite institucije i da pitanje političke ekonomije nauke, odnosno finansiranja nauke i istraživanja posmatramo u tom ključu, jer jedino tako možemo vidjeti na koji način ovakve vrijednosti mogu biti materializirane. Hvala. Hvala puno, Jasmina. Odličan i iskren uvod
u ova pitanja. I da, mislim da je jako bitno što se spomenula Uniđen projekat koji radi na ovim gender equality planovima i to nam je nekako svima, dosta univerziteta je zajedno uključeno, jedna dobra platforma. Generalno nemamo puno platformi gdje univerziteti unutar Bosne i Hercegovine sarađuju, a mislim da je to isto jedna neistražena, potencijal koji nije apsolutno iskorišten. Tako da mislim da ovo kritika, moramo najviše kritikovati ono što najviše volimo jer da bi ga unaprijedili. Tako da mislim da je to zaista jedna krasna poruka da budemo više kritični. Samo kritični. Da, i samo kritični, baš tako. Smijem li se ja samo nadovezati na nešto što je naša poštovana profesorica istakla. Znate šta, ja kad sam došla, ja sam rekla 2 godine, iskorak smo napravili u finansiranju 2 godine. Prve godine je bilo nešto zašto se, hajde tako kažem, akademska zajednica, ovaj jači dio akademske zajednice. Znate, i u akademskoj zajednici imate centri moći koji je jači, koji je manje jak i tako dalje. Mislim, to je sve vrlo onako kompleksno i to je dio društva i tako i treba da bude, razumijete? Nemojte da mi gledamo bijelu kulu univerzitet. Univerzitet je dio društva i on ima sve pluseve i minusove tog društva, samo bi trebalo da bude malo iznad po standardima o kojima ste govorili. Ali da se vratimo ovome što sam htjela da kažem. Dakle, akademska zajednica je insistirala na tome, ili jedan dio koji je bio glasniji, na tome da izvrsnost bude, ono što su oni nazvali izvrsnost, bude jedini kriterij dodjele novca. Evo, ali ajmo sad, šta je izvrsnost? Da li je zaista izvrsnost to što ja objavljujem na engleskom jeziku i što me i citiraju zato što ja imam neku, pod navodnicima, atraktivnu temu ili sam dio neke istraživačke grupe ili šta? Šta je uloga visokog obrazovanja i nauke? Šta? Pokretanje društva. Dakle, nemojte da pričamo o izvrsnosti na način na koji to ona nije. Dakle, jedna mjera izvrsnost je kao i kvalitet. Kompleksan fenomen. Meni su, ja sam dobila kritike od mojih kolega sa Filozofskog fakulteta na zakon, zato što sam rekla da je kvalitet sofisticiran, kompleksni fenomen koji ima više raznih faza i slojeva. Oni su meni napisali jauti rečenice. Mislim, razumijete? Ali ja kažem, evo, ja nisam jezičar, ja sam, brate, agronom. Te ti napiši, ali da kažeš to što sam ja rekla. Tako i sa izvrsnošću. Ako gledamo samo 1 metar, da mjerimo kompleksnu stvar, dakle, kocku ne možemo izmjeriti samo ako gledamo prednju stranu, mora je dubina ići, mora je visina. Ja? Tako i sa izvrsnošću. Ja se zaista slažem da se trebaju nagraditi ljudi i timovi koji izvrsno rade i u ovom smjeru javnog predstavljanja u međunarodnom i tako dalje. To se slaže, ali to ne smije i ne može biti jedina mjera. I ako je to, sad dolazimo na ono što ja ovdje hoću da kažem. Dakle, ako je izvrsnost jedina mjera, onda se vraćamo na pitanje klase, utjecaja i moći, jer izvrsnost jeste jedina mjera za one koji su moćni, koji su bogati i tako dalje. Složit ćete se, koji su veliki. Razumijete? I vraćamo se na ono što je patrijarhat. Izvrsnost je, ako je samo broj citata ili šta, znam, mjera, onda smo mi u patrijarhatu, jer ovi imaju pare svojim rukicama, utjecaja i tako dalje. Možete se vi smijati koliko god hoćete, ali kad bi se vratili nazad, ja sam inženjer, ja prvo gledam šta je uzrok, pa kažem šta je rješenje. Dakle, ovo je uzrok. I to se, ali znate šta se nama u društvu dešava? Ono čime sam ja šokirana što sam doživjela kao neko ko je vodio procese koji trebaju da nam urede život,
Sve se prikriva, znate, izvrsnost, pa vidi nas kako smo izvrsni, pa nigdje, sve je forma, nigdje sadržaj. U većini slučajeva. Naravno, ja ne govorim o ljudima koji puno rade, koji puno, nego o tome da se stalno javnosti podmeće i mi nekako to, kako bih rekla, taj mamac, upatimo se za njega, kao pa jest, vidi izvrsnost, pa naravno, pa ovi drugi ništa ne rade, on leže, ništa ne rade i tako dalje. Mislim, nije istina. To je neistina. I zato što se kompleksni fenomeni ne mogu jednom mjerom mjeriti. To je u stvari poenta. Ja sam tolike kritike, toliko su me maltretirali dok sam uspjela da uguram u ovaj zakon kantonalni, da se ne mjeri samo naučni doprinos prilikom izbora, dakle mog izbora i šta ja znam, nego da se mjeri i doprinos koji se odnosi na ono što nazivamo proces internacionalizacije, a to je ova izvrsnost na međunarodnom tržištu, da se mjeri društvena odgovornost. Ne možemo mi, kao, evo ja sad govorim kao javni univerzitet, ali moram ovdje da kažem, ni privatni univerziteti ne mogu biti bez društvene odgovornosti. Moraju biti društveno odgovorni. Tek kad postajete društveno odgovorni, onda jako puno pričate o ovome o čemu danas ovdje pričamo. Dakle, društvena odgovornost. Znate koliko je bilo problema da se stavi u cilj treća misija univerziteta koja u stvari podrazumijeva društvenu odgovornost. A društvena odgovornost u stvari počiva na ovome o čemu danas pričam. To je bilo isto da sam rekla, svi imate rogove, akademska zajednica ima rogove, tačka, otprilike. Ali najgore od svega toga jeste to da Univerzitet u Sarajevu, sad ovdje dozvolite mi da govorimo o Univerzitetu u Sarajevu, jer sam bila i prorektor. Univerzitet u Sarajevu je nastao kao izraz potrebe društva za razvoj 49. godine kad je nastao kao univerzitet. Dakle, razvijao se kao agent promjene i zato mi na univerzitetu, ovo što je kolegica govorila, stalno imamo, u krajnjem slučaju univerzitet u Tuzli je nastao onako kako je oblikovan, zato što je privreda bila takva, razvoj je bio, takav kakav treba, pa je bio usmjeren u pravce, koji su trebali biti pokretači razvoja tadašnjeg društva. Misli se na region Tuzla. I to je bilo sasvim prihvatljivo. I mi smo kao akademska zajednica bili dio toga. I sad smo došli u poziciju da kao to nama ne treba, mi smo neki izolovani, nagradili smo oko sebe neke zidove i tako dalje, nazivat ćemo ih na razne načine. I nemojte zaboraviti, vrlo smo uticajni. Akademska zajednica nas ne slušaju kada dajemo rješenja, znate. Ali mi imamo jako puno načina da utičemo na procese u društvu, raznovrsnih načina. I vrlo smo uticajni. I sad samo željela da kažem, dakle, ovo izvrsnost je jedna priča koja mora biti jako kompleksna. I tu je saučesnik akademska zajednica. Jer samo akademska zajednica može zaista reći šta je to izvrsnost, na koji način da mjerimo i niko drugi. I tu se sad vraćamo, da li ćemo dopustiti da nam matrice patrijarhata određuju život ili ne. Kad kažem patrijarhata, ovdje mislim na sve ono što uključuje centar moći, ne mora biti samo muškarac u centru moći, može biti i žena u centru moći, sasvim je svejedno. Sad se vraćamo na ono pitanje, kažete Univerzitet u Sarajevu nikad nije imao ženu rektoricu, tačno. Zašto? Iako Univerzitet u Sarajevu, zaista ako pogledate, ne znam kakva je sad struktura, ali evo da kažem, poslije rata odmah je bilo negdje 50% je bilo profesora i profesorica. Bilo neki ok balans. Da li se on pomjerio ili nije, ne znam, zaista nemam zadnje podatke, pa ne bih o tome govorila. Ali zavisi na kojem nivou. Znači, jeste na početnom nivou, ali kad se ide prema vanrednom i redovnom profesoru... Mislim da čak nije na univerzitet, ali evo, nema veze, na početnom nivou svi glasaju, svi su u vijeću, zna se ko glasa za dekana, ne glasa za dekana portije, mislim, nego vijeće. I koliko ima dekana?
dekanica, dekanesa, koliko? Dakle, mi smo saučesnici kao žene koje činimo ta vijeća, članovi akademske zajednice, mi smo saučesnice u cijelom tome. Nije tamo neki, znaš, senat sjedi pa su oni zasjeli. Ko je izabrao tog dekana? Vijeće. Nije ga, boga mi, rektor birao. Niti prorektor, nego vijeće ga je birao. Znači, ljudi koji su akademska zajednica su ga birali. Dakle, mi smo saučesnici i ne smijemo to nikad zaboraviti. Sad druga stvar, koju samo moram još jednu stvar reći, neću više, a vezano je za ovo. Sad pogledajte. Svi univerziteti javni koji su najveći i vuku najviše, mislim, od njih se i najviše očekuje i tako dalje, su pod pritiskom politike. Napad je iz svih oružja po nama. Sad se neko bori više, neko se bori manje, nije bitno, ali se mi borimo. Pokušavamo da se odbranimo i ja evo smatram da ovaj zakon pomaže toj odbrani. I 2017. kad je donesen ovaj zakon o kantonu, nas je uguralo u budžet. Mi smo najjača institucija, dakle možemo povući. Dakle, broj je važan, veličina je važna, posebno je važna u ovim projektima. Ja vam garantujem da nema šanse da vi proturite 2 miliona eura sad kroz budžet univerziteta u Sarajevu, da potrošite pare onako kako trebate da potrošite, kako Evropska komisija traži. Ma nema šanse to da dubite, sve na trepavicama ne možete uraditi. I eto vam odgovora na pitanje zašto ne smiju, ljudi se ne usude. Ja sam vodila projekat od 2 miliona eura za nekakvu arheologiju. Zašto sam ja vodila? Zato što sam bila jedna od rijetkih, hrabrih i iskusnih koji je pristao da proturi te pare i još nismo bili u trezoru. Sad ni pod razum. To je toliki problem o kom niko od nas, uključujući akademsku zajednicu, neće da priča. Mi to pričamo po kuloarima, znaš, ona mi nije pustila, onaj mi pustio, onaj mi ovo, onaj mi ovo. Neće niko uzeti te pare, ali ih vi ne možete potrošiti kao dio budžeta, razumijete? Vi ste zakonom o budžetu limitirani da potrošite pare na način na koji se od vas traži Evropska komisija. Ili neka druga, mislim, sasvim je svejedno. I to je nešto, ako je blokiran univerzitet u Sarajevu, a da se razumijemo, onda je 50% kapaciteta Bosne i Hercegovine blokirano. Znate, to je velika stvar. Ja ne mogu ni s kim o ovome da razgovaram. Meni niko ne razumije. Oni svi kontaju, evo ih opet se smišljaju kako ćemo uzeti pare. Evo ih opet došli i traže pare. Mislim, to je nevjerovatno. Čak i u poziciji kad ste na administrativnom nivou na kojem sam ja. Mislim, ja stvarno izvinjavam, ali to su neke stvari o kojima posebno mladi ljudi ne razmišljaju, a jako utiču na sve ove stvari o kojima danas pričamo. Od toga što nema koordinatora do toga. I ja da vodim kuću koja je privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini. Ja bi samo radila koordinatorske poslove i protupljala sa javnih univerziteta ljude i timove i radila administraciju. Ja radim, kako bi ja to radila, vi ne bi vjerovali. Evo, pridružite nam se. Evo, biznis ideja. Ako mogu samo, interesantno izlaganje, ministrice, ako mogu samo neke važne stvari da podcrtam. Izvrsnost, kako mjerimo izvrsnost? Mislim da je to apsolutno nešto što mi želimo da upravo sa ovim quality, diversity, inclusion principima da adresiramo. Izvrsnost ne može biti samo jedan broj. Izvrsnost je nešto što je mnogo, mnogo šire i moramo da uključimo dosta nekih parametara da bismo mogli da iskoristimo naše resurse onako kako to najbolje se može. Druga interesantna stvar koja se meni jako svidjela, koju ste rekli, je da nisu samo, mi smo svi odgojeni u patrijarhalnom društvu, i žene i muškarci, i nije ovo sada nešto
muškarci protiv žena, jeli? Jer i mi žene smo isto tako pristrasne i protiv žena, jer smo tako svi odgojeni, cijelo društvo, jel? Tako da mi sa ovom gender equality mi ne utičemo na muškarce, jel? Mi utičemo na cijelo društvo i na osvještavanje i muškaraca i žena, jel? Recimo ja zaista, mislim ja sam computer scientist, ja sam neko koji se bavi kompjuterskim naukama i nisam ja nešto previše razmišljala o genderu, ali jednostavno ušla sam nekako u ovu priču i zaista se osjećam osviještenom. Ja morala sam zaista jako puno da čitam, da promišljam, da nalazim nekih, jeli, dokaza, jeli, naučnih i iz raznih studija, da vidim da zaista onako kako sam ja odgojena, da sam ja zaista odgojeno patrijarhalno društvo i da sam usvojila te principe, znate. I mislim da je to prvi korak, da mi svi shvatimo da zaista mi operiramo po tim patrijarhalnim principima, jel? I žene i muškarci, jel? A što se tiče problema na javnim univerzitetima, nema nam druge nego boriti se. Mislim, ne možemo reći da su i privatni bez problema, jel, naravno, jel, ali problemi, vi ste pričali konkretno o problemima na javnim univerzitetima, mislim, uvijek se kaže, mislim uvijek, detekcija problema je već pola rješenja, tako da ako znamo šta je problem i šta je ono što nas sprečava, konkretno u ovom slučaju da imamo veće učešće, jel, u koordinaciji Horizont programa, ako smo vidjeli da je to zaista zbog načina koji operiraju, jel, univerziteti, onda moramo raditi na tome da otklonimo te probleme. Jel. Nisam baš uspješna. Pa ne može to pojedinac, to je toliko velik problem da ne može ga pojedinac adresirati. Evo dolazimo do naše uvažene akademkinje Hukić, koja, evo, vjerujem da će, ona uvijek ima nešto jako interesantno da kaže na ovim panel diskusijama, pa evo, radujem se da čujem šta će biti vaš neki osvrt na sve ovo. Moje kolegice su me zbunile, stvarno, i gospođa Jasminka je pripremila dobro, ministrica je bila vrlo iskrena i direktna, što je jako dobro. A pošto govorimo o mladim ljudima, stvarno, ja ću vam reći moj primjer. Ovo sve se može na mene primijeniti. U porodici patrijarhalnoj, otac je želio sina, nije imao sina, ja sam bila sin. I tako sam i vaspitana, ko sin, sve mogu, sve hoću, sve mi pripada. I kako sam tako startala, čitav život sam tako razmišljala i uvijek sam dobila ono što sam htjela. Kad sam počela raditi kao mlada doktorica u domu zdravlja, odmah sam bila šef ambulante za borce, pa onda direktorica, pa načelnica, pa nikad niže od rukovodeće vrhunske uloge. I mislim da je to primjer u stvari odluke čovjeka šta hoće. Ja sam bila kreativna i nisam mogla da radim u nekom skučenom, ograničenom okruženju. Da mi neko kaže to smiješ, to ne smiješ, to možeš, to ne možeš. Uvijek sam se borila, bila eksplozivna i išla svojim putem. I svojim studentima uvijek sam govorila, nafaka je u nogama. Ne može se ništa na jednom mjestu naći, treba prohodati, a druga stvar, sve što znate lijepo iskati, to ćete i dobiti. I tako sam i dobila. U porata dobila sam grant od švajcarske vlade od 100.000 franaka, svi su padali u nesvijest otkud to, lijepo zaiskala i ljudi mi lijepo dali. Tako da budite samouvjereni. Ja dosta sam radila stvarno 45 godina, ne smijem reći, sračunat ćete mi godine, sa studentima i od vas crpila energiju i davala vam maksimalno što sam mogla i vidjela sam da imate ogroman potencijal, samo treba barijere, te prepreke da otklonite. Pošto sam bila predstavnik Bosne i Hercegovine u programskom ovom komitetu FP7, kad je bila ona ekonomska kriza, nama su rekli, mi hoćemo projekte, daćemo vam 1 euro, a hoćemo da zaradite 10. Vrlo jednostavna računica. Tad smo mi, koji smo bili ufurani, što moja djeca kažu, kao naučnici, bazični i tako, kako to tako, nauka ne može biti samo primijenjena.
Međutim, sad sam shvatila da su imali apsolutno pravo. Primijenjene nauke nema bez bazične, znači moramo se povezati i oni su tražili čitav lanac, znači od istraživanja do konačne upotrebe toga proizvoda. Projekat nije radi projekta, projekat koji nema ništa iza sebe i nije ništa. Samo pišete sebi projekat, a nema tamo ništa. Mislim, mora projekat dati neki patent, neku novost, neku promjenu, nešto što ćete raditi, što će vas osvijestiti, što će, mislim, donijeti u društvu ili privredi, bilo kome neku, jeste, bilo kom segmentu. Ja sam radila jedan projekat za Bosna lijek o lizozimu i oni su na osnovu toga napravili lijek. I ja sam ponosna na to, samo što sam bila naivna mlada, pa nisam patentirala. I oni sad zarađuju, ali meni je opet drago što sam to uradila. Isto tako istraživala sam hantaviruse i serologiju i Fokus američki napravio test. Opet mene nigdje osim ono u zahvalnici i referenci. Nemojte tako raditi ko ja, ali eto, mi smo bili tako formatirani u onom društvu. Znači, nekako je bilo tad koji sramota i pitati za paru. A sad je prvo pitanje koliko para. I ne valja ni ovo, a nije valjalo ni ono. Treba neka sredina, znači svoja postignuća da zaštitite i da u budućnosti od toga nešto ide. Jučer smo imali sastanak u Ministarstvu civilnih poslova vezano za Horizon Europe. A vi ste bili na NCP sastanak. Krasno, baš mi je drago da ćete pričati o tome. Super. Ozna sve dozna. Tamo smo razgovarali, ministrica i kompletan njen tim je bio, objasnili su nam ta neka pravila koje smo mi uglavnom i znali i u stvari ideja je bila kako djelovati da se povuče što više sredstava. Tako da su oni obećali pomoć oko pisanja, oko edukacije, napravili su web stranicu gdje ćemo mi, na primjer, ja ću danas napisati njima izvještaj da smo imali ovaj sastanak da se promovira. Poslat ćemo lijepu sliku. Ne mora slika biti, važno je da je dobijen projekt, da je to rađeno, da ste vi upoznati sa projektom i da ste upoznati da imate pomoć koordinatora, on će biti izlistani na stranici i on će vas uključivati. Mi ćemo prenositi vam zahtjeve Europske komisije o projektima šta je aktuelno. Nažalost, oni ne dozvoljavaju, dosta je to kao tajno, ali koliko moje lijepe oči vide, oni se međusobno svi prije dogovore i spremni su na projekte prije nego što je. Znači, ali ipak vas mogu usmjeravati šta je to zanimljivo za njih u tom momentu, jer oni kad daju pare vide svoj interes, što je opet logično. Znači, bez obzira što je vaša ideja divna, što je to nešto najbolje, ako to nije, ako je to od lokalnog značaja i ako Evropska unija ne vidi svoj benefit, istoga neće dati pare. Znači, morate kod pisanja, kod odabiranja teme gledati šta je to njihova vrijednost, šta oni žele i u pozivima do duše oni to navedu, ali mi smo do sad bili i slobodni strijelci. U ovim pozivima imaju različiti segmenti, to ćete vidjeti, ne mogu vam sad to prenositi, a mi imamo pravo kao predstavnici Bosne i Hercegovine da prisustvujemo, ali ne možemo da odlučujemo. Međutim, niko nas ne spriječava, to sam jučer rekla, da kažemo šta mislimo. U jednom slučaju bila situacija da su htjeli da isključe pozive za projekte koji su za nas interesantni, za ove koji nismo članovi Evropske unije, neke iz moje oblasti. Znači, ja sam se borila, direktno sam se prijavila. Tu predsjednica kaže Bosna i Hercegovina, rekao nemojte mi smanjiti, Bosnija,
rekao nemojte mi smanjivati zemlju Bosna i Hercegovina i onda smo počeli u tako lijepo opuštenoj atmosferi i progurala sam da taj poziv ide. I mi smo aplicirali na taj poziv i prošli smo. Međutim, evaluacija je bila tako da smo mi imali 15 bodova i Njemci 15 bodova. I šta mislite ko je dobio? Njemci. Pa eto, jeste logično tad bilo, ali sad bi mi se žalili. Ali sad sazrijevamo, učimo da možemo i drugčije djelovati. I treba uvijek svoje pravo tjerati do kraja. Mi stvarno nismo to još znali, to je bilo za nas veliko i da smo uopšte tamo i da imamo pristupa tim informacijama. Druga stvar koju su juče podcrtali je osim potpore njihove, znači Ministarstva civilnih poslova, odgovornost ovih predstavnika da razgovaraju sa potencijalnim korisnicima na fakultetima, univerzitetima, prave okrugle stolove i tako nešto slično. Imaju koordinatori koji su za to zaduženi, a ja sam tražila da nam omoguće i međusobni networking, ne znam kako se povezivanje, jer je više nema projekta koji je vezan samo za jednu oblast. Moja mikrobiologija, koliko god bila izvrsna, koliko god ja bila u nju zaljubljena i sve, ona ne može bez informatike. Sad su mi svi aparati imaju kompjutere. Ne može bez statističara, ne može bez geostatističara, geoinformatičara. Znači, treba jedan tim. Znači, mi moramo tako razmišljati prvo na svom lokalnom nivou, a to mislim državnom nivou, jer to smo jedna jedinica u čitavom sistemu. A onda kao takvi povezani ići prema ovim projektima, stvarati konzorcije, ubaciti se u konzorcije tuđe, jer mi sad baš i nismo možda spremni da sa tim tolikim parama upravljamo na pravi način, jer je to ogromna odgovornost. Znači, sve se to može, samo treba se odlučiti. Potencijal imamo, ja vidim svi naši istraživači mladi gdje god odu vrhunski su, vidimo ovdje studente oči radoznale, žele nešto da naprave, žele da izađu iz rama, jer mi smo sad nekako uramljeni i razmišljamo u jednom krugu, a taj krug nije dobar, treba se trgnuti, izaći iz toga, treba promijeniti, treba nešto novo uraditi. Vi to možete. Ja vjerovatno nisam više te energije, ali vaša energija je značajna i vi to možete. I kažem, praviti međusobne kontakte, međusobne veze. Zato sam ja, jer ne volim ovu riječ ja, to je ružna riječ, u Akademiji nauka i umjetnosti vidjela sam da su akademici, kako da kažem, nisu više tako mladi. I da oni ne mogu u stvari fizički iznijeti te neke stvari koje bi trebali. Onda smo mi odlučili da napravimo centar za kontrolu bolesti, geozdravstvene studije, znači da napravimo jednu cjelinu koja će biti otvorena prema svima koji žele da rade. Mi imamo iskustvo, imamo i znanja dosta, software je prilično dobar i trebamo mlade ljude koji će raditi. Imamo mi i prolaz u svijetu, imamo i ovu ALEU koja je asocijacija Akademija nauka Evrope. Znači, imamo nekih mogućnosti da to sve poguramo. Napravili smo u tom centru segmente, znači koji mogu, jedinice koje mogu raditi mikrobiologiju, koji mogu raditi informatiku. Ovo je zdravstveni
aspekt, tako da sam, pošto sam ja doktor, ja ne znam ništa drugo izmišljati osim doktorske stvari, ali i drugi mogu se ubaciti, pa ako su povezani s tim i napraviti. Eto, neću, možda sam previše pričala, samo kažem vam, nema staklenog zvona. Stakleno zvono sami sebi stavljate. To samo gurnite i idite naprijed. I svoju djecu vaspitajte da im sve pripada. Nemojte ih u kući u glavu, nemoj šuti. Moja sestra i ja, dva tipa različita. Ona je bila mamina, ja sam očeva bila. Ona je curica, ja sam dječak bila. I razlika je ta. Tako kad vaspitate djecu, neka budu hrabri, jer u nauci je hrabrost bitna. Hrabrost je radoznalost, hrabrost, ideja. Sve to zajedno treba da bude i naravno znanje, morate puno toga znati. Nije meni bilo jednostavno otići u jamu na 300 metara da fatam paco sa 25 godina. To sam radila radi leptospira. Nije mi bilo jednostavno između onih, kako se zove, gdje su vojnici, tranšeja gdje su rat se vodi, u rovovima pucaju, a ja fatam miševe. Nije mi bilo ni jednostavno prije par godina otići u Hercegovinu, pa tamo one zvečarke gledaju me, a ja fatam mušice one male. Ne mogu više miševe. Tako, ali to je dalo rezultat. Izolovala sam 2 nova virusa, što je trajna vrijednost projekta. Tu ne može zastariti. I još mnogo drugih stvari. Zato hrabro svoju ideju iskristališite i nemojte preširoko ići. Usko. Ako to smijem još jednom reći, rat je bio, došli neki stranci, pitaju meni čime se vi bavite. Ja rekao, mikrobiologija, imunologija, parasitologija, virusologija, čovjek se okrenu i ode. Ko veli, ova pojma nema. A drugi put dođe, on pita, čim se bavite? Rekao, hantavirusima. Hantavirusi. Ja prođu u Evropsku akademiju, primiše me u ovu Evropsku mrežu za laboratorijske infekcije. Nema gdje me ne primiše. Zato samo usko. Tad vas ozbiljno shvataju. Eto, hvala vam. Izvinite ako sam pretjerala. Niste. Hvala. Hvala puno na nadahnuću i također nekako je optimistično za sve nas da se evo ta NCP struktura za Horizon uspostavlja i nadamo se da će to biti isto nekako podrška svima nama da krenemo za ovim projektima. Dobro, ne znam ima li još eventualno dodati nešto za kraj sa Jasmina ili Aleksandra. Ja sam htjela samo kratko dodati, žao mi je što danas nisu s nama iz opravdanih razloga predstavnici Ministarstva civilnih poslova, ali nešto recimo zašto moramo harmonizirano djelovati, recimo mi smo svi usvojili planove rodne ravnopravnosti, akcione univerziteti, svi u BiH su usvojili u ovom momentu. Ali recimo da bismo postigli promjene unutar vlastitih institucija na toj ravnopravnosti, to treba biti izvana vrednovano. Recimo, kao jedan od indikatora izvrsnosti institucije prilikom akreditacijskog procesa, rodna ravnopravnost ili drugi oblici ravnopravnosti ili stvari poput equality, diversity, inclusion, znači nisu uključeni. Tako da mislim da mi koordinirano trebamo da djelujemo recimo prema Agenciji za visoko obrazovanje, da u akreditacijske procese, pored onih drugih indikatora kvaliteta, stave također i ove indikatore. Jer će tu biti daleko veća motivacija da se institucije unutar sebe reformišu. Ovako mi tu ipak nekako uspijevamo iznutra, ali sada recimo idemo u akreditacijske procese i vi vidite, morate neke izvještaje, međutim tu još uvijek nije kod nas, iako je Evropa rekla da njima jeste indikator izvrsnosti, naša agencija za visoko obrazovanje u akreditacijskom procesu nije stavila ove stvari kao indikator izvrsnosti koja treba, indikator izvrsnosti su brojni.
Ne može biti samo jedan, znači mora i biti puno. Da bi to Apsolutno, apsolutno. Ja bih samo tako da ja bi to recimo da je Ministarstvo civilnih poslova pitala da li vi možete sa agencijom recimo vidjeti kako da evropski standardi se usvoje i apsolutno, apsolutno. Ja sam prije nego što Aleksandra uzme riječ, ja sam htjela samo da se dovežem na ovom, jer isto tako projekte koje daje Kanton Sarajevo, evaluacija, RRI principi, gender equality, analiza impakta tih projekata. Mislim, super je, imamo ovaj početni korak, imamo zaista znatna sredstva koje kanton obezbjeđuje, ali sad trebamo nekako dodati ove neke stvari, upravo to da imamo... Znam, ne, apsolutno, ne slušaj. Vi ste, slušajte, ali moramo biti samo kritični i kritikovati ono što želimo da se unaprijedi. Ja nemam problem sa kritikom nikada, znate. Mislim, nije ovo ni kritika. Ja sam vrlo otvorena, ali moram da kažem, molim vas, društveni, vi ste tehničko lice, društveni proces poslije 2 godine ne možete ocijeniti na način na koji mislite da ocijenite. Dakle, društveni proces je 5 godina minimum, ali 2,5 pravite neku prvu evaluaciju. To može kolegica bolje nego ja, a ja to znam zato što se bavim ruralnim razvojem. I mislim, mogla bi vam sad održati predavanje, ali nije to poenta. Nego hoću da kažem, malo mi smo nestrpljivi. Evo, sad je došao neko ko želi riješiti neki problem, izdvojila se neka sredstva i kao mi ćemo i time je sve gotovo. Nema rješenja koja će društvene probleme riješiti magično. Ne. To je proces, u procesu su svi odgovorni, zato sam ja i rekla da smo saučesnici. Moramo malo promišljati o tome. Meni se jako dopalo ovo što je profesorca rekla, da od nas počinju stvari. Mi smo tako vaspitani. Ja ću se samo vratiti na početak ono što ste rekli, a to je da, kako bih rekla, da smo imali dobru polaznu osnovu u smislu gendera i tako dalje. Ja nekako mislim, znate, dolazeći iz društva, socijalističkog društva, nekako smo mi, posebno moja generacija, ja radim 30 i koju godinu, mi smo nekako se osjećali ovako kako je profesorca opisala. Znam, sve možemo, sve hoćemo, sve bitno šta hoćemo i tako dalje. Tako je nekako bila, kako bih rekla, okruženje. I čini mi se da je taj smanjeni broj žena ili ne znam, jednakopravnosti bilo koje vrste, u stvari sad ono što se dešavalo poslije rata u smislu nepoštovanja gendera, inkluzije i ostalog, sad dolazi na naplatu i tek se sad mjeri. A dosad se to nije vidjelo, jer smo bili mi koji smo došli iz nekog drugog sistema, razumijete? A sad mi polako odlazimo, znate, na izlasku si, a ono što je došlo nije zadovoljio taj standard, razumijete? I to sad, vraćam se na to da društveni procesi, znate, treba dugo vremena da se vidi stvarni efekt. Jeste, ali moramo početi raditi na tome da bismo mogli vidjeti efekt. Moramo indikatore progresa, impakta da definišemo da bi mogli pratiti. Sada imate indikatore i sad kaže tamo, što ćemo kaže za ovu rodnu ravnopravnost, ovo ja razgovaram sa voditeljem Ureda za kvalitet i sve, i sad kako ćemo napraviti neke tabele da pratimo neke stvari oko rodne ravnopravnosti. I postoje ovamo recimo oko kvaliteta i tamo piše ciljana vrijednost, planirana vrijednost, sve je tako. Kaže, ciljna. Pa kaže, šta ćemo, kako ćemo ovo staviti za ovo? Rekao, znaš šta, mi prvo ništa ne znamo, mi ne možemo reći za sebe ciljnu vrijednost, mi nemamo pojma šta je početna, ni šta nam je planirana. Znači, ja sad s njim raspravljam, hajmo ovo pratiti nekoliko godina, onda možemo, imamo tu 5 godina, znači, hajmo postaviti te stvari za 2-3 godine kad malo shodamo, koji su trendovi i šta se dešava. Lupam, recimo, ako pratite istraživačke radove, koliko grantova, mobilnosti,
ne znam, doktorskih radova u određenim oblastima, muškarci, žene, mislim tako te neke osnovne podatke da se počnu prikupljati koji trenutno nama su nepoznati na univerzitetima, mi ne znamo. Znači, ne možemo odrediti ciljne planirane vrednosti, niti trendove bez nekog početka, ali oni moraju biti vrednovani od ozgo, znači od strane države, od strane agencija, od strane ministarstava, zato ne samo da idu od ozgo. Nas je malo Horizon natjerao da usvojimo akcione planove, zato je to tako brzo prošlo, jer je uvjet Horizona i hvala Horizonu na tome, što nas je sad moramo dalje gurati. Pa izvinjavam se, samo jednu rečenicu sam htjela reći, a dva put ste me povukli, bilo sam i zaboravila. Pardon, nije pobjegla. Nije pobjegla. Znate šta, ja nekako i mislim da je problem što nama, vi ste rekli, traže Evropska komisija, vi ste rekli hvala Horizonu, a nekako, znate, ti eksterni zahtjevi se najčešće završe kao forma, a ne kao suština. I ono što ovdje nedostaje, a u smislu ovoga gender equality i svega ostalog, naše vlastito, kad kažem naše, mislim na akademsku zajednicu, dakle ne mislim ni na koga posebno, nego na sve nas kao grupu ljudi koja se bavi jednim poslom, nekako, kako bih vam rekla, ma to oni zapadnjaci nešto traže. Otprilike neki takav stav koji onda vodi formalnom, ne znam, imamo 50% joj, mi smo ekstra. Ali nije to. To je samo broj i zato je proces benchmarkinga, dakle nečega, ja ne znam kako se to uopšte zove na našem jeziku, je nešto gdje ti imaš broj, ali onda gledaš kako je došlo do tog broja i je li taj broj održiv ili on nije održiv. To možeš raditi statistikom, s jedne strane, ili zaista nekom kvalitativnom analizom. Sad, ovisno o čemu se radi, sad da ne ulazimo u te stvari. Ali hoću da kažem da je problem, onaj problem koji vidim, a vezan je za akademsku zajednicu, što mi nekako, a to je rekla profesorca na jedan, za nas, mi smo se zgledali, nije nam bilo drago što smo to čule, na jedan drugi način, mi nekako ne vjerujemo da naše institucije ne poštuju ova pravila, razumijete? Mi vjerujemo da smo mi uključivi, da nikoga ne ostavljamo, da je gender riješen i tako dalje. Da je meritokracija. Mi u to vjerujemo, ali mi u to stvarno nekako kad čovjek to ste vi i rekli u krajnjem slučaju. Tako da ja ne bih mislim da je način kako se to mijenja da se priča o tome, ne da se kritikuje, ne negativno, nego ono pozitivističko. A šta vi mislite da uključimo više mladih, ne znam, lupam i tako dalje. I još jednu stvar koju sam htjela da kažem, ja mislim, ja ću to pokušati da uradim do kraja svog mandata, da se Akademija nauka mora otvoriti, dakle da ne smije biti ona ekskluzivitet za, dozvolite da kažem, malo starije kolege, nego upravo da ona ne mora to da bude kroz članstvo, nego kroz aktivnosti. I ja ću insistirati na tome da mladi ljudi dolaze u akademiju i da se druže kroz različite forme. Ja ću to raditi kad odem sa ove pozicije i svoje pozicije profesora i to meni neće biti teško da radim. Ali samo hoću da kažem, a sigurna sam da bi profesorca i da tamo ima još puno kolega koji bi to jako vidjeli. I samo treba, znači, početi da to radimo. Drugi put tamo organizujemo ovo. Hoćemo, ja organizujem ozbiljno. Organizujem tu svu djecu ovu godinu. Upravo mi smo detektovali taj problem, a prvo je prepoznat problem svoj. To je najvažnije i to je najbolnije. I onda smo počeli da pravimo, kako se to kaže, grupe, to su sekcije pri pojedinim odjeljenjima gdje se uključuju mlađi ljudi.
Eto, ja sam se izborila za centar, to je odmah najveći nivo. Ovi još nisu došli do centra, ali vidim da im nedostaje, falite nam. A vi ste nekako ružno rekli to stariji, manje mladi. Izvinjavam se, neću želiti. Profesorice, mogu ja jednu sugestiju? Može. Vi ste sad na jednom početku, jel? Na jednom početku procesa gdje otvarate Akademiju za mlade ljude. Pa eto, mi smo već 2 godine otvorili Da. to i da vidite koji je to spisak ljudi. Ali recimo možda je to već prava vrijednost da razmišljate o ovim principima. Možda da uradite neku analizu već, znači da li je po nekim equality, diversity, inclusion principima, da li dolazite do mladih tih ljudi, da li možda da uradite gendera, koliko je muški, koliko je ženski, koliko je klasa. Recimo možda, znači na svakom početku nije loše razmišljati ovim. Nultu, što kaže. Jeste, mislim da ste na odličnom mjestu gdje akademija može da razmotri te nove procese, jer to je sada ogromna jedna stvar za nekog mladog da može da bude u Akademiji nauka i umjetnosti. Jako je bitno da je ta prilika da je I to je fair, ulazak znate. jedan u Jeste, akademiju, jeste. Tako da znači možda kreće možemo... kroz sekciju, Da. izvolite to radite, evo dala sam vam prostor, a vodim o tome računa, ne znam, osjećam, ja sam malo vještićava unaprijed vidim. I ima ta struktura je prilično u ovom centru, a osvajaju žene i odjeljenja. U odjeljenju medicinskih nauka sad su 4 akademkinje redovno. To je respektabilno u odnosu na druga odjeljenja koja nemaju. Mi smo se Početak je tu, ali ima još tu borbe. Ima tu, naravno. Ali vi znate kako u akademiji ide to. Ne može se novi akademik primiti dok jedan ne umre. I ja ne želim da umre. Stvarno mi to nije ni u kratkoročnom, ni u dugoročnom planu. Ali, kažem, ove druge mogućnosti postoje. Ta saradnja sa drugim ustanovama, formiranje odbora, formiranje centara, koja će biti, mi imamo sad, na primjer, ja mislim 5 studenata koji su nam rade za geoportal gdje radimo COVID i izvještavamo prostorno i vremensko praćenje COVID-a. Znači, tu su nam studenti super, njima dobra referenca, u publikaciju se stavljaju jer je to njihov rad, tako da ima interesa. A osim toga i ovih mlađih istraživača, mladih, manje mladih, svi su dobro došli. Jer mi ne pravimo diskriminaciju po godinama. Isključivanje starije je također diskriminacija. Apsolutno. I nemojte da me isključujete. Šta mislite, da li postoji šansa da se pokrene pokretanje plana za jednakopravnost spolova pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine? Pa to možemo vidjeti sa odjeljenjem humanističkih nauka. Ja mislim da bi oni to trebali i mogli bi napraviti i oni su otvoreni jer za kao je saradnju. još jedna akademska vodilja. Aktivnost jedna, oni mogu se u to uključiti, što da ne možemo pričati s njima. A ja vas pozivam svakako, i prošli put sam vas pozvala da budete dio od jednog. Hoću samo, evo, dok završimo, dok lančamo projekat, dolazim da se dogovorimo sve. Ne mogu sad ne mogu nikog da se A eto, mi možemo probati i kroz odjeljenje medicinskih nauka i kroz Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije, može se i to kao jedan od parametara staviti. Mislim. Jasmina, je li ti interesantno ovo istraživanje u Akademiji? Jasmina može recimo, biti u Akademiji nauka, gender komponenta u Akademiji nauka. Ja ne bih istraživala generalno sada pojedine institucije. Mene više interesira u biti šta se dešava oko neke druge su mi istraživačke stvari sada važne, koje su vrlo onako društveno bitne, a to je vezano najviše za pitanje ekološke humanistike, odnosno
odnosno tog jednog transdisciplinarnog pristupa pitanjima ekologije i održivosti i razvoja koji stavlja zaista prirodne i ljudske resurse u prvi plan, što mora biti interdisciplinarno. Tako da to mi je nekako istraživački. Ovo pratim jer radim na rodnoj ravnopravnosti, ali hvala na ponudi. Sasvim sam sigurna da u stvari ono što je važno za akademiju je da usvoji vlastiti akcioni plan rodne ravnopravnosti, jer sad ga svi imaju ga gradovi, imaju ga kantoni, imaju ga evo univerziteti, to je logični neki korak da je akademija napravi. Znači, mi smo malo evo probili vrijeme, super, nadam se da je interesantno i publici, ali evo izgleda ćemo morati organizovati još ovih diskusija, da tek smo započeli, čini mi se, pričati. Imamo neki pitanja možda za panelistice iz publike. Ne morate biti kritični. Ok, ako nema ništa, ja bih vas svima zahvala na današnjem eventu. Nadam se da smo uspjeli da nekako iskomuniciramo šta su ciljevi ovog projekta i da ćete nas pratiti u naredne 3 godine. Nadamo se da ćemo ne samo iskoristiti projekat za SSST, što jeste primarni cilj, ali zaista mi želimo da podijelimo nekako ovo sa širom zajednicom, da se svi nekako povežemo i da svi radimo na ovim važnim problemima i naravno nauci u našem društvu. Ok, hvala puno i samo imamo negdje zakusku, dole na priziv nam je zakuska blizu izlaza ili ulaza, svejedno. Ok, hvala puno. Hvala lijepo.